Hello everyone. I am Jimmy, Twig Learning ki founder ni. Mamangi the Startup Manipur 2020 application gi aina video ani upload tawbudu akoina application part ki di oirabo. But akoi gi Startup Manipur gi basic site arene natragana adugi maramda introduction part to madi kahawre na adugi compensation oina sigi videos recording tawrapune. So I'll just straight right into the content screen share okay. So I hope everybody can see this screen. So the startup Manipur 2020 sigi aina mamang de workshop ama taugi Sunday da Twig Sunday gi component amoina ko adugi the taugiba part to dum same sida dum briefly adum discuss tawrke am short oina. So the first part will be context yam kana maru oidre because sigi is the aina workshop to gi context setting oina taugiban hadi workshop sida kai kai tawgadavno kari outcome oigadavno haibadu gi ko. Second part sidana koi startup Manipur ki journey je kamain tawraino na how did it start and where we are now. Aduga ahum subasina koi selection process. Mari subadana koi details of application. Manga subadana koi live demonstration. Startup application dugi adu already video upload tawgrabdina sigi part chimadi yaw. So I'm just going to cover aigi sigi the 1 2 3 4 sigi part mari je akoin miss out tawbudo aitare upload tawbudo si part chimadi ai cover tawrage sigi sina next action plan aduga last aina si de koi workshop ki framework tuniko. So context setting the aigi personal introduction di adum ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔꯅꯤ ꯇ꯭ꯋꯤꯛ ꯂꯔꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯇꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛꯗꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕꯤꯔꯅꯤ. So understanding the concept of startup ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ emphasize ꯄꯤꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ difference ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ startup ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ differentiation ꯈꯔ difference khare lei hai tare koi gi normal business ta. So generally mayamnasu dum hangniba question da dum entrepreneur ga businessman ga kai da khenari no na haiba gi question do adi entrepreneur haiba word se chap chana definition lai tabni na anybody can use however the way they want moina dum use toning mo da dum loi taw ya ada entrepreneur ga businessman ga genuinely differentiation haidi akoina larger scale da world gi oina world da koina entrepreneur sing ji kana kana no haibu to study tawra matungda and then akoigi local business lairiba business ta lairiba mi mayam sing ji under moigi context understand tawra matungda differentiation ji kari da khairak ke na kan da sigi point ahum je sigi is the koi differentiation ji khai number 1 the impact number 2 the innovation number 3 the scale ko. Yes, entrepreneur haibase yamna koina mayamna haibagumaina abused oiraba word amo oire haibdi oibagi maramju dum chumna lay because entrepreneur haibagi akoida chap chana definition hojik pau kemta laite ko adum akoigi throughout the years akoina entrepreneur ne hairaga akoina describe tawriba mi singjigi moigi character natragana moigi business tawribagi process sigi je analyze tawra kanda koina isa isa gi on perspective ta natragana on context ta map tawraga entrepreneurship ki definition ne na haibo aneba. But adoi taragaju akoina general sense entrepreneur ama haibaga business ama haibaga yam kanna khenabadi na te adoi tar thin line difference amadi laiko aduni na adugi hojiki entrepreneur truly entrepreneur oibane haibajiga sigi the sigi point ahum jina differentiate taweba. The number 1 ki impact higher kan the entrepreneur amagi motive the problem solving ne entrepreneur amai matab the problem solving ne aduna impact hai taragadi moidadi society da ahongba ama transformation ama purak padune ba moigi number 1 motive the transformation ji kamaina purakani hai taragadi akoina society na tragana market ki problem ama lere problem ama leibadu makoigi mo hojiki entrepreneur dina masagi on product ama saraga na tragana masagi on service ama saraga hojiki problem do address tawdoine ba. So there is impact haidi magi product na tragana service to season araga lairami ba problem do solve tawrakada oimna ahomam puraimna. So that is called impact ko. Whereas business key sense to the impact to impact haidi impact ki point to the yam kanna laite hai tare because moi gi the maru in a business hai kan the transactional ne ba moi transformational oi deba transactional hai taraga di business ki di aina pot ama laire
adugi aina pot ama leirubada hedi aina paisa piraga pot ama leire adu paisa pirubadamakta engonda hojiki pot tu pirakadoineba paisa dugi mamandu onaraga. So that is what business is called, simply transaction neba sigi sida koina transformation gi concept sidi business ki part di yaw deba. Yes, entrepreneur ju magi enterprise ama linkata aragadi mazu business to the haibam toye, but business haibagi literal business sense haidi suppose akoi gi general concept ta akoi gi dukan achau chauba mayam ama yari dana suppose ye chigi je every akoi gi groceries bu hairaju wholesaler bu hairaju they are just redistributing the business ko ada moi masama ki on product and service natte dana haidi already lairaba pot to redistribute tawbadudi there is simply exchange of service never aina paisa pibagi adugi return da engon the service kara phangmadu never not necessarily aigi punchi du da ahom ma pura la ani natragana aigi problem ma solve tawe haiba nataba. So that kind of relationship to na transaction ne, and that happens with business ko. Number two, the see one of the biggest factor innovation because akoigi India why do we say only 10% of entrepreneurs are successful whereas the 90% of entrepreneurs fail have it. That's all lies in the concept of innovation. The innovation have a definition is more contextual way have the innovation have the imam haidi kai hani may haidi atop itop top ko man haidi yamna unique oiba yamna unique oiba aduga hana taunadriba product and services oirakadawneba sigi solution je itop topa aduga yamna efficiency oiba adugumba solution ama purakpase haidi innovation haibisi for example akoigi lamdadi america da tauriba potse koi lamda pusalakanda di innovation kaurineba aduna contextual oi haitare haidi unless and until akoigi pura invention anauba ma taurakpa natragadi akoigi leiriba framework natragana akoigi context sigi matung innadi akoi swaisida taunadaba poto but darkar di market ta leirak taragadi akoina adu provide tau taragadi akoi context sigi oinadi adu innovation neba hari suppose India gi unicorn da hairone India gi da khara yamna maming chatle hairabada akoigi se Paytm ju PayPal dagi inspire tauba keno hadi tasena mak totally unique oirabra habdi natte adumaina Oyo ju Airbnb dagi keno inspiration lawrakpani Ola ju Uber dagi inspiration lawrakpani Flipkart ju akoigi keno dagi Amazon dagi inspiration lawrakpani but akoigi India gi context di moiji innovator haina adum kauriba because akoigi region India oiraju Southeast Asia oiraju aduganda di moigi players e kalam davnina akoina localize tawrakanda that becomes innovation adunina akoigi innovation haibise akoina serve tawriba market to adugi context to yengakanda oyeba adoi tarju aina tawriba potto just kayani redistribution and reselling to the just simple trading nebako ada entrepreneur amoi taragadi aina tawriba aina sadawriba business aina sadawriba igi services and product sigi sida yamna unique oiba property ama yarakadaba ko. So that defines second part impact laigadavni entrepreneur ama haigi hai taragadi aina tawriba thabak to impact lakadavni adu innovative oigadavni ahum subudana scale hairak taragadi aina market serve tawribaje yamna pikna serve taw taragadi it's just called a small business ko akoina startup hairkandadi sigisineba startup hairkandadi akoina point je ahum je dum oidoineba startup hairkadi entrepreneur ga mari laina doine aduga anda koi startup hairkandadi sigi solution je atopa mafam daju replicable oigadavneba haidi oire oirakte duna konagi concept ne but tawriba thabak to ya aina yam thina just akoigi macha ama gatang hai tare ne market population macha ama tangi address ta woi taragadi moiji scalable oiraktragadi tasena moiji startup su chingdi chingba yadabane aduga akoigi entrepreneur gi definition daju haidi moiji kauraroiba just maybe local entrepreneur ga di haiba yabe but in the term of like when a world gi da when entrepreneur ga and haiba definition di moiji business se pura scale tauba thugadaba aduga scale tauba thuba at the same time aduga scale gi opportunities su yam wang bai tar scale id ko expand tor pa market se. So these are the 3 points ko si ahum je ai gi tawdori ba thabak to the impact innovation and scale je lai taragadi yes we are kahani we are rightful haitare to call ourselves as entrepreneur natragadi maybe we can
we can go with the term businessman. Kauning ba dum ko budi ai ko lan de doi tar ju akoin entrepreneur na haira kan da di maru ba factor je sigi point home ji oni workshop outcome ji dai haira roi ge because not related to this video. So startup journey Manipur gi oni de akoin startup Manipur ji 2017 da hogi bani because akoi gi thabak ti chilau thi roi si akoi gi local gi mi sing su kahani thabak hapangam na ba at the same time akoi gi local economy ju improve taunaba na akoina akoigi Manipur gi sarkar na startup India gi follow up oina haitare akoina localize tor startup India ji aduga andi train oina akoi around 2015 16 so I said fazana chana le haidi akoina new akoi haidi Narendra Modi once kano prime minister oigi badagi 14 da adugi da akoi gi startup ki kano train je yam kanna haidi suddenly push ama lakpa almaina akoi gi startup India gi matung ina akoi gi localize tawraga startup Manipur je akoi gi local economy improve tawnaba akoi gi mi jing jibu akoi gi local mi bu thabak se chilau thi tana thabak tu happy bangamba adumbagi empowerment amagi damakta start tawgiba scheme or program haitare startup Manipur the 2017 da tawgibani aduga 2018 da ma tawi 19 da di akoi gi certain constraints khara lakre plus COVID-19 ju lakhibadagi 19 the gap leraga hojik 2020 gi application jineba ada mamangi da tawgibada 2017 and 18 2017 and 18 da di ahamba horakpada di mayam singje hadi khara yam kanna khangna dribanina startup ki je aduga plus maybe process ida khara skeptical oina baga mayam da kari oirakadoino haibdu chap chana mayam da khara keno lei bai tare doubt kar lei bai tare aduna application ju yam khidabnina moigi ju mi khalakpada around total je 334 gi selection tawgi 2017 batch ki loi pullaga akoi idea stage revenue stage entrepreneurship support scheme stage moigi pullaga ada 18 da di akoi gi almost double ne keno tawri je selected oira is 794 apply to upon 3966 aduga 2017 gi di sigi aina research ki article du di chapchana apply to upon masing du di yaram dre but around lising ani mukti tawram ni na khalle admaina double the improve increase la ineba 17 dagi 18 bawje aduga khalak paju double gi chang daneba ana sam aduna 2020 dadi chahi ani gi gap chu lairabani na aduga koina COVID-19 gi reason dagi mi ju mayam ama yumda hal abanina aduga startup ki awareness ju hojikti mayam ama ju laira every youngsters ko adunina handakti application ju mi je mari dagi somehow ni pa dai tara bawde dum yogdo male aduga selection jo dum adugi equivalent oina to sigi je lamsam around 20% ne 20% jimak hoigadra oiroida di khangde ko adi 20% ta lor pana tamnina mi masing di enga lo male but still aduda handaki da ju lore haraga ju lising amagi changdi adum lor ani ba yam laina adu lising ama haibdu mamangi handaki sina di competition ji ketang di kan do male but anyway aziki video to da aina pitch ki matang da aina share to give a point mayam do why does hidi sigi parts in aba dugi da aina highlight tawning do aziki pitch ta yaur ida ai business to why is it special from the other applicants ko aziki the idea da mayam ama chap manaba business to lising amamu laksaladi karamba khandoino haibdo hidi distinguish taw ya na ba haitare sigi sida hidi khara tongan ta na ba sigi factor je understand to biraga ai je isana entrepreneur ne ama thokcharaga di oininge na traga nai oirani na thola abani na sigi impact innovation aduga scale ai business idea da yahan bi so selection process ti basics ne adum hoji faugi di ado handak moina any add on lai taraga di I believe akoi gi startupmanipur.in website to da hapakani na khali sigi is the yauri is report di just akoi gi application gi part sima loiraga application haidi hoji koina maili do changaga YouTube tutorial already pigido adugi da application je loiraganda hoji ki selection committee ama lairam selection committee ama lairani aduga selection committee dana koigi application da yaura iba koigi components hai tar personal information business information aduga pitch ke adu mayam du yen kanda scoring criteria adugi matungina selection je tar adamne so once as the key application the shortlist or matungda sigi je mamangi da tawgibagi reference tani ko hajar eja sigi selection ji loiraga di next di akoina planning department of Manipur dagi interview kore
ada planning department dagi sigi interview je selection loiragane adada interview je dum basic interview na di one on one face to face ko okay planning department gi interviewer duga ada sigi interview ji dagi again next round amam filter tawraga finally selected oibodo final oina koi planning department gi website aduga koi startup manipur gi website sigi sida dum upload tawre adu loiragadi koi training kaura ani date ama piraga training ji di koi ICM aduga koi Manipur University da mafam ani da training tawraga training loirakanda koi training dugi complete oire haibagi hadi 100% ba koi yauna ba dum mandate oi adugi matungi na koi da certificate ama issue tawrakanda hojiki sina idea agine revenue certificate to issue tawrakanda koina darkar leba documents me am loi furnish tawre aduga koi funding je lakpa haita aduda loira koi selection na haragadi basic selection dubudi akoina sida interview loiraga dum loirabane sigi selection phanga matungdane oi tarju sida aina sum si pan bai maram dina training du selection tawre haju training yaudragadi fund du mu phangoi training ji yaur matungda koi presentation pira matungda fund du lakwane okay so details of application da sigi is the yaur is koi idea stage lay revenue stage lay aduga entrepreneurship support scheme haiba ama lay aduga stand up haiba ama lay sigi damakta di ai atopa screen ama muk share tawrke okay so sigi basic details si jine dum adi si da akoina khaido is category je aham da koi category do ma lere eligibility ama lere akoina phangadauri ba benefits to da lere then akoi registration da darkar lai riba du lere aduga akoi application gi requirements ada yam kanna khena banate dum sigi registration process sibao akoi registration process si ma di loi manare aduga eligibility da har kan idea da di obviously adum akoi business tawdriba but idea gi individual amo ina akoi da idea ma di leijaba business ki adugu mami do dum apply tawba yani adugi da dum chhatra waigera natragana moi gi category kai je chhatra women aduga general line kai bane idea da oi da adunina dum any kano zu dum yani college student amaju dum yam line adum apply tawba yani adugi kanaba phangba hairagadi idea stage ki oina 3 lakh sima grant pirani startup manipur adu grant piba haje khoi gi 2 installment da pini 1.5 lakh each ta adu training loiragani ko training ji ju tha homuk training pirani adu training gi certificate loiraga khoi gi business plan gumma mayam loina submit tawra matungda first release to 1.5 lakh tawni adugi utilization gi matungina next second installment amamu 1.5 lakh ama tawraga koi 3 lakh ki grant phangba registration process like chamane everywhere ko Aadhaar PAN card email then akoi gi application da yauri dona akoi gi personal details kara personal detail gi ming email contact date of birth address Aadhaar gi akoi gi copy PAN gi copy so that's it adum chidi arrive ne da koina dum khang lera ba poten chi gai ji hangakani application gi da business details na gi business ki ming chi gi je koina application YouTube ki sorry already upload tawba YouTube ki video da dum loi yaurabani sigi matang jide so aina sida mo main oina highlight tawning jina koi gi benefits ki matang jine sigi application gi jidi koina dum tutorial do dum YouTube ki da already upload tawgraba do reference tawbiro sigi application gi matang jida second category jina koi revenue organization up to 7 years ko 7 years for operation da lairaba haidi revenue di laigadawni ko aina chahi tare mang da start tawramaga kaimta tawdana chahi tare phabani haibagi adugi business to nataba akoi gi da chap chana loss chatpaduna wari amane it does not matter loss ta leiba di adum business ki part of any integral part ne haitar ana at least ai gi da revenue ama di lai have engon da paisa di income ama business ki income ama changai have dugi proof di laigadawne so adugumba revenue gi adumba already revenue established or organization up to 7 years moijine eligible or revenue entrepreneur sigi ahum makse haitar ESS or stand up ada moida phangiba benefits na revenue gi stage ki na phangdori jina 1 crore phangni 1 crore ji da 30% subsidy ne 30% subsidy have je keno na koi gi startup manipur na pira dam ne aduga lemhori ba say suppose 1 crore 30% haga di 30 lakh ama koi gi startup manipur na pirani aduga remaining 70 ji da 65 lakh amana bank na pini aduga lemhori ba 5 lakh na koina personal investment oigada so that is the benefits ko atopa details kai di sida dum
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2000 ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 18-19ꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯇꯣ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ शीट ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ P&L ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯦꯟड ꯂꯣꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯦꯠ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯟꯠꯅ ꯑꯣꯗꯤꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯇꯣ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ already ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ drag and dropꯅꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ already ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯗꯣ ꯑꯗ so ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯌꯧ ꯉꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯆꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯌꯧꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯦꯁ ꯗꯤꯖꯔꯚꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ESSꯀꯤꯁꯤꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗ 3 ꯂꯥꯈ ꯄꯤꯅꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯦ 3 ꯂꯥꯈ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ 2 ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ 1 ꯂꯥꯈꯅ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯅꯦꯚꯔꯗꯦꯂꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯗ ꯊꯥ 3 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯥ 6ꯄꯨ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑ ꯕꯤగ్ ꯍꯦꯜꯞ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ it's a benefit to the organization ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ SC ST OBC women and people with disability ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯑꯚꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯞꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯞ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯗ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯀꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟꯐꯤꯜ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯟꯠꯀꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯒ 1 crore ꯑꯗꯨꯗ 30% ꯑꯃ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯦꯕꯤ ꯗꯦꯔ ꯃꯥꯏꯠ ꯕꯤ ꯂꯦꯁꯔ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯈꯔ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯣꯀ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ 51% ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯑꯣꯅꯔship ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 51%ꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔship ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯦꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 3-4 ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯞ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ either 25% ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯗ ꯆꯞ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯈꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤ 3 ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯌꯔꯁꯦ 33%, 33.33 ꯀꯣ ꯃꯤ 4 ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 25%, ꯑꯗꯨꯗꯤ 51%ꯗꯨ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯇꯩꯈꯩꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ 51% ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ एलिजिबल ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ सो दैट इज इट को अखोई स्टार्टअप की एप्लीकेशन की ओवरव्यू है तारगदी सो बेनिफिट्स तुगा अतई गई ngसाई अमुक माइंड मैप सिदा मु लागे सो सिगी सिदे हजिकी एक्सप्लेनेशन दुने अदुगा वीडियो दो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी तौग्रमने वीडियो यूट्यूब वीडियोस दुम चंगागा दुम यंगबिरो अदुगी पार्ट 2 मा अदुगा नेक्स्ट सिददी नेक्स्ट सिददी अखोई ट्विक लर्निंग हब है अखोई ग्रुप अमा ले फेसबुक ता क्लोज ग्रुप ने अदुइदुदा डेली अपडेट अदुम जस्ट इन केस अखोई ऑर्गेनाइजेशन की साइट तगी मरु एबा इंफॉर्मेशन अमा शेयर तव है ग्रुप तुदा हाना अदुम यौई अदा मयाम जो अदुम सिगी वीडियो जी येंगिबो तारगदी हजिकी ट्विक लर्निंग हब की ग्रुप तुदा रिक्वेस्ट अदुम थाबिरो वेरिफिकेशन क्वेश्चन गदी खर लाकनी अदु आंसर तवर कांदा I will accept that को अदुगी ग्रुप तुदा अदुम जॉइन तौबिनाबा अदुम रिक्वेस्ट अदुगा सिगी सपोर्ट आवर पेज एंड चैनल अकोई फेसबुक पेज लई इंस्टाग्राम पेज लई यूट्यूब पेज लई ट्विक लर्निंग जे अकोई सोशल एंटरप्राइज ने स्पेशली अकोई नॉर्थ ईस्ट यूथ सिदा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमा पुरकनाबगी अदा मरुआइना हाइदी प्रोग्राम अकोई मयाम अमा रन तौई अदा याम इट्स ऑल अफोर्डेबल को अदु तारगजु तसिंगना मक ngamde हाबदि अखोइजु दुम पार्टनर तौरगा दुम फ्री दजु दुम ट्रेनिंग एंड कोचिंग दुदि दुम तौबी एंटरप्रेन्योरशिप की सो इफ यू गाइस आर हाइदी अदु माइना
adugi situation da lay taragadi if you guys can enroll in the normal course kem kai de dum tawiyo natragadi if you genuinely want kahani me duna committed oiraga support maktu laite na hai taragadi genuinely dum approach tawiro I'll be more than happy to help aduga akoigi every Sunday akoi tweak Sunday hai je sigumba the workshop tawba and then akoigi Q&As ko mayam gi queries mayam amala address tawba sigumba koi kahani personal and professional transformation gi program ama dum sin aduda koi si only Manipuri da tawro ai sometimes akoi English ta dum tawrakani because akoi gi motive ti notice ki at least moi gi youth se da cater to boy banina ada stay tuned adum every Sunday adum koi gi page ta changaga yengbiyo next Sunday kari hoy da no adu program me am dum clear hoyni okay ada any question and answer adum comment adum YouTube ki natraga Facebook ki gana Facebook ki sigi comment section da adum makha adum share tawbiro aduga will be replying to it accordingly. So this is it. So this was the basic introduction akoigi startup Manipur gi aduga personally so anyways feel free to reach out to me through the chat or akoi website as adum akoi WhatsApp number adum pibane and we'll be in touch for any queries. Okay, so wish you all the very best if you guys are applying for Startup Manipur 2020. Otherwise, still wish you all the best for your success in all your endeavors. Bye bye.